Ki te whei ao ki Te Ao Mārama, he raru nui tonu te muha pupuhi pū, te waka tukituki tāhae rawa hoki engari, e aha hoki te rongoā. There's so much delay in apprehending them, getting to the family group conference, enforcement in the youth court if they refuse the family group conference, having a place to take them that they don't want to leave. He kaitono ka te whakaarohia e Te Pāti Māori ki te tū hei tēnei kōwhiringa pōti whakakapi ki Tauranga. Tērā whakatae e Te Pāti Māori, te whakatū i te tehi Māori, ki roto i te hei whakatae mo te tūrangara. Ko Adam Blair rāua ko Isaac Luke wa ingoahia hei kaiako tuarua mā te Kapa Rīki Māori. As much of the nervous I've been for a long time because it's become a reality. E nā manu korohi, e nā manu koroki, rarau mai ki Te Ao Mārama. Kai te piki haere nā hara tūkino ki Aotearoa, kua whakakorea hoki te ture e toru ngā hara e te kāwanatanga. Kai te whakahetia tēnei e nā me mapare mata o te āpitihana, ko tā David Seymour, kai ārahi o ACT, he tohu rongorua tēnei ki nā kai hara rangatahi, anei te pūrongo ana hui Wade. He waka tukituki toa. Ko te whakapae, kāre te kāwanatanga i te aro ki enei momohara. In relation to her statement, quote, that is not to say there are no consequences, end quote, for young people who do ram raids. How many people have been arrested specifically for ram raiding since the government announced a crackdown on ram raiding 3 months ago? And what's happened to those people since? Mr. Speaker, I would be more than happy to answer the member's question. If he were to put that on notice, it means I could give him the most up-to-date information. We understand giving kids a second chance, but we've got to go back to the Oranga Tamariki Act and get the balance right between the public interest, the interests of the child, and accountability. E ai kia Seymour, kāre ngā kaihoko i te noho haumaru. Mr. Speaker, when it comes generally to the issue of retail crime, the police have responded by establishing a specific unit that is working on retail crime. There have been hundreds of charges laid as a result of that unit alone. There's so much delay in apprehending them, getting to the family group conference, enforcement in the youth court if they refuse the family group conference, having a place to take them that they don't want to leave. 3 strikes legislation repeal bill, third reading. Kua whakakorea te ture e toru ngā hara. Is they're getting rid of 3 strikes and giving a clean slate for Christmas to the worst offenders. Imagine what message that sends to young offenders. Kai mua tonu i te whare ko te ture whakakati i te maupū, tana pānui tuatoru. The question is whether our laws are fit for purpose to make sure the right people have them and the wrong people don't have them. Right now, the government is so focused on the firearms, they're not focused on the people. Ko tā ACT he ture hau kai te waihangahia e rātau ki te whakahau i ngā ture pū. All right. Ngā hui Wade, Te Ao Mārama. Kātahi te oke tutua nā hinara ki te kimi whakautu mō etahi whakapai hou kua whiua mō Sam Affindale me te tūpono he kōwhiringa pōti whakakapi anō peaka tū ki Tauranga. I roto i tēnei pūronga a whasitiri te wake, ko tētahi ara ka tāea pēnā ka heke a Affindale i tana tūranga ka tū anō he pōti motuhake. Me te aha e mōhio ana nā kai ārahi o tauarohe ko wai te tangata tika mō taua tūranga. He rā anō, he whakamāramatanga anō mai ia Christopher Luxon. We have a situation where Sam Affindale is refuting serious aspects of those allegations. He matapai hou kua hua mai i tēnei wā no te tahi wahine kai noho o mua o Sam Affindale. Ko tā te wahine kia irirangi Aotearoa he tangata whakaweti ia, a i te taurua mano mātoru i whiu kupukanga a Affindale ki aia, nā whai anō ia i wehe i te whare. They are deeply concerning and worrying, and they need to be treated very seriously. Hei tā te pānui pāpaho a Affindale, i aia i te wharewānanga o tākau, i ngā kau nui ia ki te ao o te inu waipiro mō mitaru noki. A i tana tau tuarua i te wharewānanga i raru ia me ana hoa noho i te puku o te tau. I aia nei nā he aro take te haere ake nei. I'll have an independent inquiry led by Maria Dew so that we can actually get to the bottom of these allegations and respect both parties in the process.
Pena ka heke ia I tana tūranga, ka tū anō he pōtitanga mō tūhake. Hei tā tētahi o ngā kaiarahi o te rohe, hei tā hauata pāma, kua eke te wā kia nohoia taua tūranga e te tangata ngākau Māori. Tērā whakatae e te Pāti Māori, te whakatūi te tahi Māori, ki roto I te hei whakatae mo te tūranga ra. Rawa te Pāti Māori I whakatūi te tahi kaitono I mua nā ngā mōreareatanga ki te kaitono. Pena ka tū anō he pōtitanga motuhake, ka ore anō kia whakatau pena ka whakatū rātau I te tahi kaitono. I think that there were valid concerns why the party didn't last time. I don't know if those concerns have been alleviated. So I think that is a discussion that sits with the mana of the electorate and at the president level. Tēnei taone he taone kaikiri, mōhio katoa te ao te motu katoa ki tēnei taone o Tauranga moana. Te o ngā puke nui, hei piki ake mā te hunga e hiahiani te whai I tērā tūra. Hei te rua wiki ka puta ai ngā hua o te arotake a te Pāti nā hinara. Whachitiri te wake, Te Ao Mārama. He rangahau hou mō nā ākona pairua Māori, Pasifika hoki, e whakaatu ana he nui te ngutukau e rongo nei rātou I o rātou hoa ākona Pākehā I ngā whare wānanga putanoi te motu. E ai ki te pūrongo a seen but unheard, I tukua nā tauira pairua Māori, Pasifika hoki kia manawarau katoa I whiua ki nā ahuatanga kaikiri, mahi tika kore hoki. I tohua hoki kia tutuki nā tikana ahurea, ahakoa pēhea rā nei tana āheina. Hei tā tētahi pūkena o te herena waka I pōneke, kua ro hoki rātau nā pau Māori e noho mātā muri ana I nā whiriwhiringa pū te ao rātau hoa. Mo te tūpono, e kore pai ake ai ngā rātau tono pūtea rangahau. E hara I te mea ko mātou he mea whakarākei noa. Me tai mai te tangata I te tīmatanga o tērā kaupapa, kia wānanga tahi ai he hanga painga mā mātou te iwi. Ka mutu e hara I te mea mā rātou, mena kei te pātai, tia ngā pātai ki o tātou whānau, ki o tātou hapuri. Ne whakaaro nui tātou ki te painga mō o tātou iwi. Kau e haere puka noa nei, I runga I tō whakaaro, kei ahau te pūtea, kei ahau ngā pūkenga ka tae au e rā mahi te kawe. Kia whakatātātou mo te wāpoto, kaitua ke tonu ko Adam Blair, rāua ko Isaac Luke, kua tohua hei kaiako tuarua mā te Kapa Rīki Māori. Having played the game at a high level, both with Bully and Blairy, no more passionate Māori warriors than themselves, and they'll soak it up, they'll learn, and that's the other beauty of Benny's appointment, is that they'll learn off Benny, and you know, in terms of succession planning, they're ready. Nau mai anō. Ko te wā tēnei e āta kōrero te ai e tahi ona take tōranga pū o te wā me te anau tui ono o te rōpū kākāriki. Te anau tēnā koe. Tuatahi ake, Sam Affendale o nā hinara. He whakapai anō kua puta mōna ki o whakaaro me pana atu ai I tōna tūrana rūnana mema pāremata? Ko te me nui me kaha te whai te tukanga, o te manapori, no ere ko ngā whakatau anō mō enei pātai kei te pai o nā hinarama. Ko te pātai ki au, I te me e hara tēnei te wā tuatahi ka puta mai tētahi o nā kōrero o tētahi o rātou nei mema. Hea te take I pērana I roti o rātou nei whiringa mō rātou nei mema pāremata. Hoi anō, ko te nākau, ki te hunga e kā te maia, ki te kōrero I rungi nā mama I rangona I rātou, tērā o nā tama I te wā I te kura tuarua, o tira ki tērā I haere ana ki te whare wānanga o tākau I tēnewa. No aira, me mea atu ki tērā ahuatanga katoa, kia kaua noho nu, mena ka rangona te tangata tēnei me te tūkino ki te tangata.
He kōwhiringa pōti whakakapi pea kai te pae tata he utu anō ki ngā kaiutu tāke. Me aro tūruki rānei e te rōpū kaitiaki take kōwhiri nā pūnaha kōwhiri tangata a nā rōpū tōranga pū? Ko te menoi, me kā ki te whai nā tukanga, nā waiture o te pūnaha mana pōri. Nā rongi i tērā ka mohi o tātai katoa, kua tau katoa nā tikanga, kua tau katoa nā ture o te tangata i tō i te tūranga mo te mema pāremata ki Tauranga ki wahi ki atu rānei. No era me kā ki te pūmau ki tērā o nā aronga, ki tākenei whakaaro, ki te mea i te mutunga iho, kia tau anō te pūnaha, kia mohi mai te katoa anei anō te tukanga mo te whakatū pōtitanga mo te tangata, kua taukirongi te tika me te pono. Hei te kaumārua o Mahuru, mōhio ai tātou mēnā rānei ka eke anō James Shaw ki te tūrana takirua o tō pāti. Ki te kore, ki te whakatū hui pōti mo te wā toru, ka tū tōrina hei kai ārahi takirua? Kare te whakaaro mo tērā i tēnei wā, nari ko te menui me kaha ki tātou ki te whai i nā ture, me nā waiture, me nā tukanga o tō mātou nei pāti, nā tō mātou nei kaunehere i whakahaere, i whakatau i tēnei wā, ki roto i nā ahuatanga katoa. Hoi, ko te menui kiau, ko tētahi painga kiau, ko tēnei me te matapaki kōrero, tēnei me te wānanga kōrero, ka taia o tātou nei mema te tohi, te kōrero, te wānanga, me pehea kia koke tō tātou nei, tō mātou nei waka. No era, maronga i tēnā ka taia te kokeri he o tātou nei kaupapa. Hoi, i te mutunga iho, nā o mātou nei mema te whakatau. Te anō he wawata au, wā tētahi atu rānei o te rōpū ki atu, hei kai ārahi a tōna wā? Ko take nei, kare au he i tēnei wā, hoi, ko te menoi me kaha ki te whakarongo ki o mātou nei mema, tērā take nei, tira atu ki ara atu o nā pāti te rereke ki a mātou nei, te me nā o mātou mema, nā whakatau katoa, i a rātau i whakaraupapahia o tō mātou nei rārangi, kaitono mō nā mema pāremata pēnei ki te tūranga noho nei, e au tēnei wā. No era mena kei te kārata ki te kororo me pēnei, me pēna, ko te menui kia tātou katoa, nā mema pāremata o te kākāreki, o tira nā tūranga katoa o te pāti, kia kā ki te whakarongo ki nā mano mema o mātai nei. Nā rongo i tērā ka taia te kōkeri he tāku nei, ko te oranga anō tō mātai nei kaupapa tērā te menui. Ka pai. Te anō tui ono o te rōpū kākāreki, ka nui te mihi kia koe. Tēnā koe. Nā ko nā toa Kapa Rīki Māori o mua nei ko Adam Blair rāu ko Isaac Luke, ko ingoahia e te Pāti Rīki Māori o Aotearoa i tēnei rānei. Hei kaiako tuarua mā te Kapa Māori All Stars o Aotearoa, ka tuki atu ki te tira iwi moe a All Stars o te NRL a te rātau. Te wā tuatahi ka tū te tukina ki Aotearoa nei. He tuatahi te tū a nā tipua tokorua rā ki te taumata maruwehi o te kaiako. Nei te pūrongo a Heroini Waikato. For this year, our head coach will be Benny Gardner, presently at the West Tigers. Assistant coaches will be Adam Blair. Assistant Blair will be Molly Luke. E manawaru katoa ana tēnei uri no te tai toke rau I tana tūranga hou. As much of a nervous I've been for a long time because it's become a reality. Ko te kaiako āwhena no te karapu NRL West Tigers, ko Benny Gardner, kua tohua hei kaiako matua. Ko Blair rāua ko Isaac Luke, ngā kaiako tai tuarua. Having played the game at a high level, both with Bully and Blairy, no more passionate Māori warriors than themselves, and they'll soak it up. They'll learn, and that's the other beauty of Benny's appointment, is that they'll learn off Benny, and you know, in terms of succession planning, they're it. Te kau mā whānga tau I pau ia Blair I te whakataetai NRL, I ku hoki ia ki te kahu Kiwi, ki te kahu Māori hoki, I roto I e rātau. I guess my background's defence, and that's, you know, and history says that, you know, the best defensive teams win competitions. In the NRL, you need to have coaching accreditation, managing accreditation. You need accreditation to run the water.
You know, you got to have a blue shirt, a yellow shirt and an orange shirt. At the moment, we don't have a luxury of having enough Māori personnel throughout all those positions. But it's a goal that, as a board, New Zealand Māori Rugby League is looking to adopt and promote those pathways and those opportunities. Ko te tūkinga Indigenous All-Stars I tū ki Redfern Poihākina I ngā tau erima ki muri. O ngā tūkinga whā kua whakaarohia e rua kua toa I te kapa Māori, ko tai te hinganga, a ko te tai I ori te kaute. We should never lose this game. Our players at the moment are real quality forward players, and I think it's important to our people that we go out there and we put the best team forward so that we can give ourselves the best opportunities. Hei te pēpuere, ka tū te tūkinga Indigenous All-Stars 2023 ki Rotorua. He roni Waikato, Te Ao Mārama. Ko te Pakihi Māori Agri Aotearoa kua tohua ko te kamupene Māori o te tau I te pōtohu high-tech I tū ki te whanganui ātara. Ko tāna mahi he waihanga kai I te rimurimu hei whāngai I ngā pāmu. Ko tāne Bradley no ngā timania potorau, ko tāna huarangatira a Claire Bradley nā tumu whakarai o te kamupene. Hei tātāne, kai te ito o na huapai ka puta ko nā akorana nui a ona mātua, nā rāua Agri New Zealand I tuku iho me te aroha nui ki te rimurimu. We had amazing foundations to work from, first and foremost. And Claire and I just brought in our passion and our aroha for seaweed and really advanced that. I think we were comforted by when we were asked to come down and join in this mahi that we knew for them succession wasn't just an incident. You know, so from the minute we came on and the learning started to happen and they guided us right through until we were comfortable to take over from them properly. And that's not something that's normally done. Kaitua ke tonu I nā whakatairanga, ko te reo Māori kai te rere I nā koranga mahi kauhoe e whakahaere hiana I nā whare kaukau o tāmaki ki te tonga. He mea pai nā te mea ka ako rata I te reo Māori, I roto I te wai. He te mahi mātua I tēnei waiata, ko te waiata, te ingoa o te waiata ko Morena. Hoki mai anō, ki ngā matapai huarere, ke ao ki kai taia I ētahi wā, na he makariri engari he rangi paki te kōrero ki tāmaki makaurau. He hautonga ka pupuhi ki Rotorua engari kāre he kapua I te rangi. Ko maru ki Turananui ake wā, ka kōpata hoki te ua, pai te kōrero ki ngā motu. He rangi māku, he rangi makariri ki te tāone matua, Engari he rangi paihuarereke ki whakatū, e toru tōraro te taumatapā makariri ki o tautahi, mārire noi ho te haupapuhi ki tāhuna, wai hopai he paki I tuatu I ngā kapua ka rere no hei te ata. Nā, ko te whare kaukau o puke kohe kua tīmata ki te whakaako I ngā tamariki kōhungahunga ki te kauhoi I roto I te reo Māori. He mea toko ake te kaupapa nei I te hiahia, kia kaha ake te kōrero tia o te reo ki roto ki tōna whare. E ai ki te pūrongo a Tumamao Harawira ko te mana ko ia, ka hāpai te hapori whānui I te mana o te reo. He hua nui ka puta ki e nei tamariki, ko te ako I te haumarutanga I te wai, me te rere o te reo Māori. Morena, morena, kamarikima, kamarikima. He mea pai nā te mea ka ako rata I te reo Māori, I roto I te wai. He te mahi mātua I tēnei waiata, ko te waiata, te ingoa o te waiata ko Morena. And building that confidence to do so and having the support and facilities and with organisations to do so is awesome because that's what gives our young ones the confidence to be themselves. I tupu te whakaaro, kia whakahaerehia ngā koranga kauhoi I te reo Māori, I te hiahia o ngā kaimahi I te whare kaukau o puke kohe me etahi o te hapori. Hei tā Hillary Legg, kai whakahaere o te whare kaukau, he kaupapa whakawhānui I te taha pakihi me te whātoro atu I te ringa tauawhi, ki te katoa. So we wanted to integrate more Māori language into our facility. I think it's really important as a community that we have as much Māori language in our facility as possible. So we decided to do Māori language swimming lessons and we found two incredible teachers to take the lessons. So yeah, it's really exciting to have it start. Ka tū ngā koranga nei hei ngā tūrei, hei ngā tai te hoki,
Nā ngā tamariki e ono marama te nohi nohi ki te reanga tai ohi. Just being able to expand our reo in more ways than one. Kids learn doing it. They have to be hands-on. Kids like to do it as they learn. So yeah, that's one way for the next generation to pick it up. Yeah, kia ora. Ko te kohanga reo o ngā hau e whā i puke ko he te o pe tamariki tuatahi i whai wāhi atu ki tēnei akoranga. Whakarongo koutou kia rāua ne. Te tino wai Māori, ki tēnei wāhanga o tāmaki, toru noiho ngā kaikōrero Māori, ngā kaupapa Māori, no reira, miharo katoa, kua whakatū rātou i tēnei kaupapa, he kaupapa reo Māori, e hara ki te marae, engari ki te puna kaukau. Ika. Tūmama o Harawira, Te Ao Mārama. E whakaatu ana tētahi marae o te tai tokerau i te hua o te aroha nui ki roto i wāna mahi whakatupu i nā rākau take o Aotearoa. Ko te kaumatoru tau te marae o Akerama e ihuone ana i tana pārekereke rākau Māori. I te rātau i haina kiri mana ai te marae me te uru rākau o te manatū ahumatua ki te whakatupu i te 80,000 o nā tupuna rākau. E ai ki tēnei pūrongo, ko te whāngai hoki i nā tipu ki te waiata ki te kōrero he hua nui te Otinake. Raru te wharekai ko te hina. Ko te reo iere, me he waiu tonu ki enei tupu o ngā rākau Māori take ake. It's just something that mums do, I suppose, when you're looking after babies. Is we do it every morning. It's just enough to get our vibration in sync with each other. You see how the plants grow fast, like when suppose you not being there. Yeah, so I find that when you're there, they seem to grow all the time, but when you're not there, they seem to be stunted. Ko te uru rākau i hono atu ki tēnei kaupapa a mara i te rātau, mā te tuku i te pūteari marau mano tāra mo ngā tau e rua, ki raro i te hōtaka ko tahi piri o nā rākau. E ai kia Te Ao Mārama he nui tonu ngā mahi hei whakauti mā rātau, e ke ai rātau ki te 80,000 tupu ngā rākau. We have about 52,000 seedlings, and we still got plenty to prick out. And our goal is to do 80,000 plants by May next year. Ko te tohu o tā te rautaki whaihua, e ki te ana i ngā tupunga ake o te kauri me te tōtara i tēnei pārekereke i nā te hohoro. It's a reciprocal agreement that we sort of have when we come in. And it's just something we just done automatically. We feel comfortable with it and they resonate fine with us. I timata i te pārekereke nei ngā tau te kaumāwha ki muri i raro i te ringa whakahaere o Alan Halliday. Ia ki te hoaranga tira o te ama kia arapeta, e tikāna kia mihia a Alan mo ngā hua nui o ana mahi. Tokorua ngā tangata, ko Alan tētahi, ko ia, ko tāku nei whakaarohia he tohunga ia. Me tētahi atu tangata ko Wati Kupa, ko ia te rangatira. Nai honohonga ana rāua, ka poto ko tēnei ao. Nā te angitu o tēnei pārekereke, me hunuku ki wāhi whānui ke atu. Unfortunately, our little space here, our little footprint here is too small to be able to expand for the 80,000 plants. So we had to have a vision to look at the future, and that was the ability to expand on the 80,000 eventually. Tūmama o Harawira, Te Ao Mārama. Kāti, koe nā tā te ao e pupuri nei. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mo te roa nā tū amata kōrero. E whai ake nei, ko te waiata tira a te rōpu kapahaka o Ohine Mataroa ki rua tāhuna i te kaupapa haka na hau o mātātua i tui te rātau. Atu ia mātau o Te Ao Mārama kia Māori ori te noho.